ihre Brüder und Schwestern, was gefühlen sich in Eretz Akedesh und Eretz Israel. Stehen nicht in Asam im Lager, wo der Oberste beschützt sie und schickt sie seine Brüche und Atzloche und Yeshua in ein vergrößerter Los, gedei sie sollen nach rauskommen und sie sollen nach rauskommen. Von dem ichtigen Masse mit Atzloche liegt das Zeichen, als die Zuhörer Fuß heraushelfen sie. A durch dem, was sie nicht lernen mit Apostel mehr Teves. Und durch dem, was sie nicht mit keinem sein, noch am Mitzwe und noch am Mitzwe. Und was mit durchlosen keine Gelegenheiten geben. Und der Teiche tun in die Hafte und Lache Komecho. Einwirken auf Feier, Kreuzim und Freien und dem Sprache. Als sie soll möchtet essen und zu jeder Möglichkeit. Als versprechen Teves und ihre Mitzwe ist wie Pschimen bei der Feuer abgesagt. In das Massel, jeder Jeden, wo soll sich noch nicht gefühlen, von den Schwierigkeiten, mit welcher trifft sich, und das bringt dann den Lebensten Brüche in ein vergrößerter Los, in ein Yeshua der Atzloche. Und damit wird mit Kuyen, als die Schaften der Wetter belastet. Als ich bin in Eretz Israel, wenn sitzen dort nicht sicher. Wenn das Saat ist schon behoret, aber Oberste wird manchmal sein, also sei schon in Eretz Agdesha. Wo hieß in Hashem Levikim, aber Oberste wird sein unser Gott und der Gott von allen Jeden, wo sie gefühlen sich. Die Atem und Yom. Und jeder von euch und mir alle zusammen, und den Jucher die Juden in Eretz Agdesha, wollen sein dem obersten Volk, was die zwei Aristiden, die jeder am Hohe Absuche Agdesha und Archova, von seinem Breiter und offener und voller Hand, von allen Schwierigkeiten. Und danach sagt man befehlig. Alle drei Gwulim, Achutz, die Gwul mit Mitzrayim, sagt befehlig Milchom. Wird man umkehren, die Stochen wird nicht sein Milchom, wird man umkehren, Jerusalem, Atika wird nicht sein, die Milchom, wird man machen am Luche von Pierlo, wird nicht sein, die Milchom, wird man geben Schivien, Rishut, Schivien, Sochis, für alle, was gefunden sich in Jerusalem, Achadoshe der Araben. Wie sie willen, wird nie sein, die Milchome, und auch nie soll man wissen sein, dass sie sein, Rachman und Islam, wo ich sehe, am Milchome als ein Israel. Wir sagen das befehlig. Danach in der Dorf von selber seien noch mäßig. Aber nicht, dass sie beloschen noch sind, sie führen nicht am Milchome. Nur wo dann durch Mechabli. Und was nicht die Mechabli mit das, die bekommen das Geld von Yechidim, sie bekommen Geld von dem Schole Schalkusim. Gut zu essen. Was darf man durchfinden, die Schliche, dieselbe Menschen oder dieselbe Talmiden, was einem immer früher, und dieselbe Teines. Aber das ist der Weg zu Scholem, und das ist der Weg zu Zedek wie Jesche, und das wird man haben, Maschine, Mesen, Baum, Israel, und man darf sich rechnen, nicht hin, Namle, wurde die ich geht. Man muss ankommen zu Israel und Chulu. Alle wissen, dass der Ewigste Wille soll sein, bei der Teves, darf nun kommen zu Israel und darf auf Neschek und darf auf Mome und mir geht Neschek und mir geht Mome.
Und neu, das sagt mit Klappe gut, haben das Magbild gewählt. Und nach Walpikein, man finde alle 3 Millionen nicht erzählen, wie gesagt, der Memes, sondern erzählen der halben Memes, und der Rike, der nicht mehr geht, der Schakle Vitari, der Rike Sadibur. Alle wissen, der Achlote, der meiste Befehl hängt ab an 2 oder 3 Menschen, und der ganze Achreis liegt ab See. Und Leute, mir hat gesehen, bei einer Bosser und der Pashtus, 3, 4 Mal nacheinander, ist eine Will machen an die Tour, und man hat ihm schön angehebt, und man hat schon durchgeführt, 3/4 von ihm oder noch mehr, und es hat schön gekostet, Hunderte Harugim, und Psu, trocken sie der Kreis. Eben wird es nicht Messiaim sein. Und der Hegel Machi Efscheri wird es sein, als oder die, was er damals nicht gelassen Messiaim sein. Die Mifze, was verbunden mit Chemes Yom Kippurim, und hat er noch angedrückt, als er wird in dem ganzen Leben nicht können Mechel sein. Und bei jedem stehen dem ganzen Leben, die Arugi mit zu ihm, lenege die Nähe. Wir fragen noch, das kommt zusammen mit dem Neshek Amiti, bei Weile kein und Naski. Und danach kommt das Echet Arop in Adego, Abshem Weile kein und Nadgil, und wir sind verbunden mit Anoches Tfilen, mit dem Mifzat Tfilen, mit dem Schkol, Schar, Kol HaMifzoi, mit den Kasses, was wir dort da in Zover. Und wir klolen der erste Mini von Messias Nefesh Bepeil, בגופו, להוגן על ישראל ארץ הקדש ועל העם הגי קודש הדורבה, ומגן sein Befehl ab zu dem Messias Nefesh, dass der größte Schuss, was er kann sein, sind nicht so höher von der Minion von Messias Nefesh Befehl. Wo das alleine genug bringen, nicht im Gluien, keine Lechet hat dem Nes, die 2 sollen vergessen, wegen der Messias, von der alle Iberike und Opton und Messiaim sein und Maschnim sein, die Schlichus Gedesha, weil wo sie haben, ab durchfinden und Messiaim sein und das, was man tun geht. Bruchim Aboim to, as written on the posters, Asifas Cheirum. It's an emergency meeting, and if this time is not an emergency, I'm not quite sure what would be considered an emergency. It's a tremendous time that Yidden depend on us. As it says in Beis Rabbeinu Shebebavel, it's Tel Talpiyah, everybody's Tel Shekul and Poinim Sham, the Tfilis, and everything comes through Beis Rabbeinu and Beis Chayenu. And now is the time that we over here can stay silent. Each and every one of us has to be mechazik ourselves in Torah, Tefillah, and Tzedakah. The Rebbe Bechlal is very weary of the nusach of Asifa. The Rebbe many times joked publicly that it's one Asifa was bringing to another Asifa. So we want to clarify in advance, it's not an Asifa to talk about something we're going to do. It's an Asifa in which we are going to make something happen, and it's not only in terms of Achlatas Pasha, the Torah and Tefillah of many Yidden was kommen zusammen. We gather together to say Kapitlach Tilim, to say the 12 Psukim Amar Razal that the Rebbe chose, to hear Divrei Torah, to take Achlatas in the realms of Torah, Tefillah, Tzedakah. These are actions that are felt and realized not only on high, but Be'ezus Hashem in Eretzeinu Akdosha, in the foot soldiers, Bepoil on the ground. We're going to begin with the 12 Psukim and Mamar Razal that the Rebbe asked soldiers in Tzivos Hashem to continuously remember, remind themselves and those around us. We're going to begin with the Pasuk of Torah. And we have a soldier in Tzivos Hashem. Thy name is? Yankel what? Yankel Horowitz. You know your own Tzivos Hashem? We have a private in Tzivos Hashem, Yankel Horowitz. Kannst du stellen da? Oh, very good. Torah, Tiva, Lanu, Moshe, Mayasha, Kehilas, Yaakov. Shekoyach. And your brother, what's thy name? Shmuel Horowitz. You know your rank in Tzivos Hashem?
You know your rank in Teves Hashem? Also private. That's wachsen. Go. Say Shema. Shema. Yisrael. Adonai. Eloheinu. Adonai. Echad. Beautiful. Yeshekoyach. And your Schwester. Pasuk Bechol. What's your name? Yechevet Zalmanov. You rank in Teves Hashem? It's a captain. Oh, they're helping us in Eretz HaKodesh. Bechol. Bechol. Dar. Vadar. Chayav. Adam. Levi's. Es. Atzmai. Kihilu. Hu. Yatza. Mitzrayim. In Mitzrayim. Beautiful job. Thank you so very much. And for the Pasuk of Kol. Hey, still. David Feldman. Teves Hashem ranked. Huh? 3-star general. Wir haben erwähnt sich zu verlassen. Beautiful. Kol. Yisrael. Yesh. Lahem. Chelek. Lielam. Haba. Shenemar. V'yamech. Kulam. Tzadikim. Lielam. Yeshu. Aretz. Neitzer. Matai. Maseh. Yodai. Lispar. Yeshekoyach David. And Ki. Hatamim Levi Pekarsky. Which rank in Teves Hashem? First lieutenant. Ki. Karai. Elecha. Hadavar. Ve'ayin. Veficha. Vavcha. Asoisai. And for Vehine. Come. Ellie Goldstein. Rank in Teves Hashem? Sergeant. Beautiful. What was it? Vehine. Hashem. Nitzav. Olav. Mlai. Chol. Haaretz. Kevoidai. Umavid. Olav. Uveichin. Kloyos. Valev. Im. Oivdai. Karoi. Beautiful, beautiful. Thank you, Ellie. Just before we continue, to remind us that the Rebbe's Shturim of soldiers at Teves Hashem impact the entire Welt is predicated on the Hanacha and understanding that every vart of Torah is befrat from Hevel to Nekesh B'Srabam, Hevel Shein B'Hem Chet, is mashpia and alam oilamois. So we need to be totally there. Come, Bereshis. What's your name? David what? David Yarmush. Which rank in Teves Hashem? A general. A general. Master. Bereshis. Bara. Elikim. Eis. Hashemayim. Be'eis. Haaretz. Thank you so very much. And Vishinantam. Nissi Zohar. Rank in Teves Hashem? First lieutenant. Beautiful. Vishinantam. Levonecha. V'dibarta. Vam. B'shevtecha. B'veisecha. U'v'lechtecha. V'derech. V'shachbecha. Ufkumecha. Beautiful job. Thank you, Nissi. And Yogaiti. PS2. Yeshua Heschel, boss. Yeshua Heschel Chariton rank in Teves Hashem? A general, Baruch Hashem. Yogaiti. Velai. Matasi. Al. Tamin. Lo Yogaiti. Lo Matasi. Al. Tamin. Yogaiti. Lo Matasi. Tamin. Yeshekoyach Gadol. And now for V'ahavta. Come. Hatamim Levi. Welche rank bist du in Teves Hashem? A sergeant major. Levi Yosef. V'afto. Reicha. Kamoicha. Rabbi. Akiva. Oimer. Zeh. Klau. Godol. Batera. No. V'zeh. Come. Yeah. Das du. Weil dein Tate das zusammengestellt, hast du zwei. V'zeh Yisma. V'zeh. Kol. Ha'adam. B'sachlis. B'riyasai. Uvriyas. Kol. Ha'adamais. Oyainim. Zachtainim. Liyais. Lai. Dira. Zu.
Besachtainim. Beautiful. Yismach, come. Yeah, you. Yismach Einichen. Yismach. Israel. B'yosef. Perish. Shekal. Ni. Shehu. Nidech. Israel. Yesh. Lahem. Usmayach. Simchas. Hashem. Asher. Sos. Smeach. B'diyosem. B'sachtainim. Chia denim melchem shechem avod. Chia denim melchem shechem avod. Chia denim melchem shechem avod. Beautiful job. Thank you. Okay, Yeshakayach, beautiful Kinderlach, soldiers in Teves Hashem, and we never leave the duty of Teves Hashem. Each and every one of us, when the Rebbe reminds us that we have the each and every one of us has the opportunity to help our Achenu B'nai Yisrael in our Tzenu Akdoisha through Torah Tefillah Tzedakah. Ein Yoitze. There's the Rebbe, there's a shar for Lashon. I know it's about Bachrim, so there's Bachrim here also. The Rebbe said, a Bacher was kommt nicht in Seder is a desertir, is a deserter. Rahman al-Itzlan. It's like a soldier that's not at his post. And im la'es kazois a chassid, tmimim, chassidim of the Rebbe, in Doira Shvi, that it's our job, l'rid l'mata ba'aretz, sleep on the job. It's a terrible, well, let's suffice it to say that. I want to say my Rabbi Yeshua Yezevich, my Zaydi used to chaz the name of his mother. Said she used to say, the Eibishter soll abhitten from zu was me ken gewohnt werden. The Eibishter should guard us from what we could get used to. The closest example to what's going on now, because it's Zibitzik Tag, 76 days into the campaign and the Milchama in Eretz HaKodesh, so we get used to it. Rahman al-Itzlan, it's the only in a remote memory that I could have in which this situation that I could compare this to is in the days of Corona, when there was another nifter and another nifter, and at some point I started realizing this is azayt gezen in the ghetto. At some point you hear a person talk, there's nifter gvarn, and they continue. They say, I was looking for this, and Gitan Jens. How do you get used to such a thing? And the Metziah says, the leider. Then I saw a hechetimtza that a person could get used to azazach. And we are now in a matzah. The reason we're gathering together, and the reason we're gathering together as an emergency, because the Metzias is it's an emergency. The fact that we get used to Azam Matziv, and we are not, each and every one of us, that we're not on fire every day, Torah, Tefillah, Tzedakah, and in all the forms that the Rebbe teaches us, V'yarom Imeka, Mivtza Tefillin, that itself attests to Leide, Tzvas Meken Zechain Gewein. And just there's a pisgam, Eis Tzara Eliyakiv. The Tzait Alein is a Tzara. So first of all, you should call to the Marganin that woke us up, was the Rambam Zok Yoshnim Bahavli Azman, and gathered us together to Beis Rabbeinu to do something, and to not only to do something, but to remind each and every one of us that we're at a post. We're at a position, and it's our job to make sure to get the job done, and not just to get the job done, so hitten. Rahman al-Itzlan, a person is a deserter, he lets go of his post. Yidden's life depends on it. I want to call up Rav Nachman Shapiro, the Mashpia Rashi in Alei Torah, and from Vad Hanachas Vad Lafotz Sichis, from the Chayzrim and the Manichim, to lead us in Kapitlach Tehillim that the Rabbanim of Arshchon and Rabbanim Artenu Akdesha chose for us to say. Rav Nachman Shapiro. Let me write it down.
Fangen mit der Rebbe's Kapitel. Ich muss das mal so ich muss nicht mehr kaputt gehen, machen Platz wieder. Machen wir das. Dann nehmen wir das Kapitel. Shira Mail so da bitte macht bei mir bei Sari Neil. Heim dis hoy ragleinu mishoray Yerushalayim. Yerushalayim abnu kir shkhubro lo yagdov. Shom ol shvatim shifti yo edes Israel edes l'shem arinoim. Kisham hoy yashvu kisis la mishpat kisis lebeis David. Shalu shleim Yerushalayim yishlav havoyich. Yishalom b'chelich shava b'am nesayich. L'man achayverei adabram no shalom boch. L'man beis harinoi leheinu avak shotev loch. Kapitel Chav l'matzeach mizmel David. Yan Charinavim Tzari Sagef Koshim Eli Yankev Yishlach Ezechom Mikedesh Umitzin Yisadeko Yiskir Kol Michisach Leiloschi Dash Nesela Yitlachakul Vavecham Vachlatzoschi Yamala In Rannam Shosecho Uvashem Elehinu Nidgil Yamala Arinai Kol Mishalisecho Ati Yadaiti Kishi Arinai Mishicha Yanei Vishmei Koche Bigvurei Seisha Yimini Ele Baracha Ele Basusim Menachem Shem Arinai Elehinu Naskir Heimakorov Nafol Vanachem Kamna Vanitzedod Arinoi Yishia Melech Yaneinu Vim Koreinu. Matzeach Ali also Shachar Mizmel David. Kapitel Chabad. Matzeach Ali also Shachar Mizmel David. Eli Lila Mazaftani. Rochik Mishos Divri Shagos Elahaya Kriyim Valisana Vlayla Vlaydu Mieli. Ata Kodesh Yisrael Yisrael B'Chabad Chabasein B'Chabad Chabat Falteime. Elecho Zoako V'Nim Lotu B'Chabad Chabaleveshu. V'Nichis Lasli Ish Chabasadam Vazion. Korei Yali Gali Yafti B'Sofa Yinireish. Kil Elano Falteyu Yatzleu Chavitz Beik. Ja, toen kreeg ik me botten maar vlieg als de imi. Allah geslacht in mijn ogen en betten imi eli auto aftig. Ik ben ik het zo kreeg in deze. Ze willen voor de ramma bir pas ik toen in potselai pm hari te we kmaim nishbachti we spordo kolat mei soy hoy libe kadine genommen sich mei hoy. Ja, bis ge kharish ke khul shon du mokmal khikhi ke khoy la farma was nicht beseni. Ze willen kolovim kadas mare me kifune kari ode ragli. Sapa kolat mei soy me bitu hier bi Khalko Gadolem, Alabushi Apilogero, Yatarino, Tirhak, Yulosil, Zras Khusho, Atilim Kharevnafshim, Yatkal Khidosi, Hishain, Piari, Mikanerei, Manisani, Saprishim Khalakha, Sekol, Lako, Irarino Halu, Kozeriakiv Kavdu, Guru, Mani Kozeri Israel, Klivos of Lishikets and Insani, least the point of Miman, or Shava of Shamea, Yitkatulosim Kolov, Dore Shalom, Nagiref, Yeklan of Bizbo, Yalu, Arino Desha, Yikhil of Afkamlad, Yiskuv Arinoi Kolapsi Oris, Vishtachel von Achokomish Praise Game, Clarino, Amlochomish Bagim, Ochli Vishtachel Kolish Nords, the fun of Yichnu, Kolideo from Nafshi Lechio, Zeri Abdani, Super Larinoi Lade, Yaveyu, Gidutsit Kosi, Lam Nailut Kios, Kapitel Samachtes. Kapitel Samachtes. Am Natzeach as Shannon David, the Shane, him Kiboy Maya Nofish, the White Bim, Zulavim, Mohammed Basim Mamkim, Maim Shibes, Stafosni, the guy to Korea, Nihalgay Nicoli, Inai, and Yachaleloy, Rabim Saris, saying Yatum Watsmisi, Eva Shaka Ashley, Exalted Ozoship, him at the Daito, Livalti, Mashmei, Sail, Colin Kodo, Aliveshu, Bikavecha, Alino, him twice, Alcom, Vivakshach, Israel, Kilachon, Nessasi Harper, Kiss, Klimaponic, Muzari. Lechlev nachel nehmen. Kikin is beischa losnin, a cholosnu, la cholosni, khapos khafach und afaloi. Vaf khabatsim nafshi vetil kharvasli. Wir hatten nur gesagt, weil hier lohem lomoshel shis wie shis shor, gehen shis shechor. Wenn ist was khari nei sollten hin bar khasta khan nei beim shech atzlin mit lat ba notzl mis eine mit makim moim as tfein shbils mein wat tfein mit zulo
war der Tetlei Birpia ani nani Tev Chazdach Kiri B'Chamar B'nei Eloi Tastu B'Nacham Avdach G'tzai L'Mayr Anini Korban Nafshi Golul Mani B'Pedini Ati Yadai Techa Posi Uvashtu Chlumasin Negdecha Kol Tzeir Eloi Cherpa Shavar Libim Manushel V'Kavalon V'ayel Menachem Elim Matzosi V'yitnu B'Varu Sirei Shel Shemot Zmoi Yashkuni Chaimitz Yishulchan L'Fneim L'Fach L'Shlim L'Megish Shlim L'Megish Tachshachne Enei Emiris Slim Tomin Hamad Shvach Alim Zamecha V'chein Apchoi Asigi Im Titros Nesham Ba'aleim Ani Yishav Kata Asher Kisur Dofa V'Machal V'Chalach Yisavero No Avinu 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 B'Tzkasecha Yimichum Sefer Chaim Tzidik Ma'ich Hosevu V'ani Ani V'chim Yishua Schol Him Tzakveni Al Hashem Elohim Shir V'Agatlan B'Seido Sitel V'Arnoim Shir Porn Makrin Mafris No Anov Mismoch Yideh Shel Him Yichil V'Afkin Kashmir Levine Marinoi V'Asir V'Levaso Yalu Shemaim V'Oretz Yam Choreim Eshbam Gelim שיצאים נור יהודה ויושבו שם ירושע וזרע עברים יחלו ושמי ישכנו בה Kufnun, the Nachtei Alf is Kufnun. Kufnun, neden. Nachtei Alf is Tzadik. Okay, Nachtei Alf. Kapitel Kufnun. Halleluja, halleluja, kachallu, viki uze allu, viki veise vallu, krev good allu, beseke shefer allu, bnei beginner. Hallu, besef machal allu, mine bugaf allu, betzot shom allu, betzot zisro, kelan shomat, halleluja, halleluja. Kapitel P11. So gedeiht zu bemerken, als wenn der Rebbe, der erste Mal, wenn der Rebbe Mechadisch gewinnt, der Minion von Divri Kushim, ist gewinnt Tofshin Lamed Ches, und sie gewinnt jetzt die Nacht, La Sora Teves. Die Kushim, der Rebbe Mechadisch gewinnt Tofshin Lamed Ches, und dann hat der Rebbe gesagt, ab morgen, aber wenn er es mit dir gewinnt, wenn er es mit Sagen gewinnt, gewinnt die Nacht, wo das gewinnt das Cholos von Divri Kushim, ab dem ersten Tonnes, was der erste, was ist der Bau hier bei Motzer, ist gewinnt La Sora Teves, wo das ist der Mann, was man darf haben, den wir werden hier beschehen. Und dann bei so der Rebbe gerät heim. Okay, Kapitel P Aleph. Mit der Zeichen gewinnt, gehen alles Seder. Kapitel P Aleph. Mit Zeichen gewinnt, der Rebbe kocht sich in that we should say Tillim not only as a bakasha mitzad the Ehrenskeit, mitzad the Doicha Kasha, but mit Doich Simcha, zu danken der Eibishter. So you do a Pisgam, that David HaMelech hat nicht gesagt Tillim. David HaMelech didn't say Tillim, David HaMelech screamed Tillim. The Kapitel David HaMelech hat euch geschrien, and the Schreien kann sein ein Geschrei von Admasa, es ist Neugea, but it's also mit Doich Simcha and Tikva, and Bitachen Kapitel Pei Aleph. Lam Natseach, ala Gidis la Asaf, Harninu lelimu zeinu ariyu, lelehei Yaakov, Siyu zimra usnu seiv, Kiner noimim navel, Tiku bachede shefer bakesel, Yem chageinu, Gichoik li Yisrael, Hu umishpat lelehei Yaakov, Eides bi Haisef, Some ebetei zeller, es Mitzrayim sfas, lo yadai, Yesh masi roisi, Bisevel shichmoi kapov, Midu taverna, Batzara karaza vachal tzecha. En Chabad Ram Efchan Chal Memri Vosel Shma Ami Vaidabach Yisrael Im Tishmal Lo Yebcha El Zar V'Lo Yisishtach V'Lo El Acher El Nechor Anoich Eden Elach Amal Chamet Mitzrayim Archip Picha V'Amal Lo Sham Ami L'Koili V'Yisrael Lo Avali V'Ashalchei B'Shrirus Libam Yelchu V'Metzeisehem Lu Ami Shemei L'Yisrael B'Dracha Yalechu Kimatoi V'Machnia Val Tzoreim Ashiv Yadi Misan Adinoi Yichachshu Lo V'i'itam Lo Elam V'Yachileu Michelev Chito Mitzur Dvashas B'Yako Kapitel Pei Beis Mizmer L'Asaf Elohim Nitzav Vadas El Bekerev Elohim Yishpei Dat Mosai Tishptu Avel Ufnei Rishayim Tisusela Shiv Tudal V'Yas Eimani V'Rosh Hatzdiku Paltu Dal V'Evion Yad Rishayim Hatzilav Lo Yad Lo Yavinu V'Chashech Yisalachu Yimaydu Kol Meiz Deyaretz Ani Amarti Elohim Atem Uvnei Elyin Kolchem Ochin Kadam Tumosin Gach Dasarim Tipei Lon Kum Elohim Shavta Aretz Ki Ata Sinchal B'Chol HaGoyim Kapitel Begimel Shir Mizmer L'Asaf Elohim Al Dam Milach Al Techrash Val Tishkoit El Kinev Eivach Yemoinum Sanecha Nasu Roish Alam Chayerim Usaid Visyat Sol Tzefunecha Amru Lechu V'Nak Chide Migoy V'Lo Yizacher Shem Yisrael Oid Kiner Tzu Lev Yachtav Alecha Bris Yichreisu
Olay Adam Yishmaelim Moya V'Hagrim Givol V'Amain V'Amalek Pleshes Im Yeshvei Tzur Gam Asher Nilvay Mam Hayu Zroya Livnei Loitzel Lo Aselam Kemidyon Kisisra Kiyavin Benachal Kishain Nishmedu Bein Doyer Hayu Doimen La Adam Ashiseim Hoy Nidivei Makaire V'Chazei V'Chazei V'Chetzalmuna Kol Nesichem Asher Amro Nishalonas Ne'esalihim Elahai Shisei Mekigal Gal Kikash Lifnei Ruach Ke'esh Tibar Yar Chulahavot Telai Tarim Kein Tirvim Sarecha V'Sufascha Tevalim Malapneim Kolin V'Vakshu Shim Chadinoi Yevoishu V'Yibalu Adeyad V'Yachberu V'Yebedu V'Yedu Kiyato Shim Chadinoi L'Badecha Elyen Al Kol Haaretz Kapitel Pei Dalid Lamnatech al Gidus Livnei Kairach Mizmar Mai Yididus Mishknei Sachad Denoit Zvois Nichts Vog V'Gam Kol Sanav Shil Chatzos Adonai Libi Uvasari Yiranen U El Choi Gam Tzipar Motza Bayis Udror Kein Law Asher Shasa Efrecha Mizbuchesad Denoit Zvois Malki Velehoi Asher Yishvei Sachoi Yaluchasal Asher Odom Oiz Leibach Mesilois Bilvavam Oy brebe mekabach mayon yeshisu gam broches yatem moira yel khumichail al khoy yera elohim betzien adinoy elohim tzvais shima tvilas yazin elohe yakov sala magineinu re elohim babet pnei meshicha ki tayvim bechatzaracha me'elef bacharti histef beisali haim midur ba'ali resha ki shemesh magin adinoy elohim chein v'chaved yitan adinoy loyim na tayv laholchim besamim adinoy tzvais asher yodam v'teyach Kapitel Pei Hey. Labra tel nekach mizmar. Rotzi sad ben tzach shafte shvis Yakim nasas ben avoin amacho kisis after kolabra sach shbeis mechrein apecha. Shbein ole shein und gazroim man alle oilom tanaf ban und dem shachab khol hayn alle tatash khayeno. Bam khayis mo bakharin adre khazar ve shachat in lono ashmo maidabra el. Adino in shom hasid ba yeshuv lo kisla ach karv der yishe dish kein kabet bartsen und khazam sim gaz tadu shom shako emes mer tzit mo shon ve tzedek mishmaim nish kav gam der yitna teva tzena tzidni bolo tzedek von vi halach vi asen der pam of kapitel bei bav filo david hat hadner azghan ki an bav yunani shamron ashki khas dani shad khatel beteach elach khaneni adinoi kelach akro kol yem samech na shab dakh kelach adnen nafshi yazger khazar khazin adnen filosi yakshu yem tzoraz yakra khizaneni in kamay khavel imaden in masach kol gam shas isa ya ve yishtach vol fanach adel khavel shmach ki god elat veisen voice hat do da kharin adnen da kan khavel dag yagd babush nach uit gaat naar live khol babi va khab doshim kholen ge khaz khagad allah va tzal da nafshi mishal takhti yale him zayd im kamoval alive da sarit zum biksh nafshi lo is mo khol nag da Pnei alive khanen it no uz khol abda khabashil ben amasa khasem es let table you say nay be veshu kiat adne azar tani ben khamtani pe zain lam ibn kairach mes she so doesn't matter kaidish ay adne sharit cm komish knes yakob Chantal or zien ja maar is heel bouw we kunnen al je nou eens wat ik zei bam en we schauen ke khalim kom mayan ay bach shemiz mal ibn kairach en dan zeggen we wat anders maskel helemaal zag ja dan Yes. Allah sam kham osakh khamish barakh ini salar khaktem yuda imena Hala meisen tas pella im reform kommen weiß wir können Sabuni kamayim kol yemiki volayam Khaktem mani oyev vorei am yudai machshach peitas am natzach leisen am izrach ha izrach in khaz yadanay oilam ashir ya mat yelom khased yban shman qrat bisl bkhiri nishbat il david ad yaday Ich komme ich gas nie beim nas gese sag hat mir so begeh sayam beseg alle wat het zaan gimat de kisse khalol gra bezrei au za khab za tay ba kha sho mai maflkha eret table mo yat isat am sam yam nad bazon da khan mishin khan go taziat khatam mana asham yedis ro panakhi alay khamshin khayigun khalim
Gedalim Malchi Eretz Loi Lo Mesh Lo Chazer Brizi Lo Yachal Brizi Moit Eswase Lo Yashan Achas Nishbati Bekotshim Lo David Achaziv Zara Lo Lo Yech Chisek Hashem Shnegri Aramois Lumov Shecher foi vechadner shecher foi kwes mi shecher khabar khadner leilam amen vi amen Echet Tzadik, yeah. We're now going to hear some words of Esairus from the Rebbe's Ashliach. The Rebbe Shliach in Ofakim in Eretz Yisrael, which was bombarded, and he's the call of the hour, holding the Rebbe's torch in that city. And for Gans Eretz HaKodesh, we want to hear a few words of Esairus from Harav Hershkovitz. אני לא פה, בסדר, נגיד לך. טוב, לא אמרו לי על מה לדבר, אז אני יכול להציע טוב. אני קודם רוצה להציע, יש מכתב של הרבי, שהרבי מדבר על העניין של לעשות סעודת הודיה באמצע הדבר, שרואים ניסים ועוד לא הושלם. אנחנו גילינו את זה, אני ידעתי כל השנים, כולם יודעים תמיד שמדברים שיש מישהו חס ושלום חולה או משהו כזה, אז אם הוא רואה ניסים בהתחלה שכבר ימשיכו לעשות סעודת הודיה. במשך עשרות שנים אני מחפש את המכתב ושואל את הרבנים וכולו וכולו, ואף אחד לא ידע. הבן שלנו רחמנא ליצלן היה חולה מאוד, שבקרוב נראה אותו כאשר הרבי יגאל אותנו, ופתאום הבת פתחה בחלק חי, עמוד רמו. יש שם מכתב שבהתחלה אני אמרתי ששלחה את זה בוואטסאפ, אמרתי לה שזה לא כתוב בשום מקום, מכתב משמי שמי אנוכי. לא נראה לי שיש את זה, כי אף אחד במשך עשרות שנים שאני שואל איפה הרבי אומר שעוד לפני שקרה הנס כבר להתחיל סעודת הודיה. ובכן, חלק חי ויגוד קודש, עמוד רמו, אומר הרבי שאם קרה נס ואדם נמצא באמצע שהוא חולה, עם ישראל ברגע זה נמצא במצב קשה מאוד, ממש חולה, ומשתתפים ועושים כבר סעודת הודיה על מה שיהיה, זה משדד מערכי הטבע, שידוד מערכי הטבע. את המכתב בדיוק אפשר לראות, כמו שאמרתי מקודם, בחלק חי, עמוד רמו. אז אני מציע שבסדר מסודר אותו ועד שיצא יחשבו איך לעשות כבר, הרי יש מלא ניסים, בנוסף למצב הקשה כל יום יש מלא ניסים, ושומעים על מה שהיה באותו יום בשמחת תורה וגם היום. אז אם יתחילו לעשות סעודת הודיה על הניסים, אז לכאורה לפי המכתב של הרבי יעשו שידוד מערכות הטבע ממש להצלחה. כמובן שצריכים לעשות את זה באופן המתקבל, שהציבור הכללי ששומע לא יבין מה פתאום מתחילים לעשות ריקודים ושמחה או סעודת הודיה, אבל לעשות צריך. שמחת תורה בבוקר היינו באופקים, בערך בבית שלי 30 נפש באופקים, כי עקב האסון שעברנו אישית אז כולם רצו להישאר בבית, יש שם אולי יותר מ-30, ו6 בבוקר שומעים אזעקות. כמובן את רוב הדברים כולם יודעים. היות ושמענו יריות ממש 2 רחובות לידינו, אז פתחנו את הטלפונים, הבנו שקורה משהו רציני מאוד. כאשר הבנו מה שקורה, הדבר ראשון התחלנו לטלפן לאלו שהם קצת רוחנים והם לא יודעים מזה. תמיד יש כאלו שלא בדיוק יודעים והם יכולים להגיע חס ושלום לרחוב הזה. הדבר ראשון התחלנו לטלפן לכל מיני אנשים שלא יגיעו לאותו אזור, בפרט
המציאות היא שבית חב"ד נמצא ממש באותו רחוב, הם עברו שמה, אז גם לבאי בית חב"ד שחשבנו שהם יבואו לחס שלום, אז דבר ראשון הודענו לא להגיע למי שלא שמע על היריות. צריך לספר איזשהו נץ. הדבר ראשון אני רוצה לומר, החתן שלנו, שליח סגל, הוא שתה קצת לחיים בליל שמחת תורה. 2 בלילה גמרנו את ההתוועדות, זה לא סמצמתי, 2 כבר גמרנו. והיות וברוך השם, בנוסף לנשמה גדולה, גם יש לו גוף גדול, החבר'ה היה להם קשה לצחוב אותו הביתה, אז רצו לתת לו להישאר ליד בית חב"ד. כמעט כל שנה הוא נשאר שם על הדשא לישון, ואז אנחנו מדברים 2 בלילה, ב6 ומשהו המחבלים הגיעו. בפשטות הוא היה צריך על פי טבע להיות שמה. באופן, אני לא מבין איך, גם אני קצת שתיתי, אני לחצתי מאוד, לבד אני לא יכול לסחוב אותו, לחצתי לקחת אותו הביתה וכו' וכו', היה לו נס גלוי, וכמובן להרבה אנשים היה ניסים גלויים. שזה חוזר למה שאמרתי קודם, שעכשיו הכל מלא בניסים, אז צריך לכאורה לא רק לצעוק ולהגיד טילים. הקו של הרבי זה קו של שמחה, שמחה ממתק דינים. ראינו עוד דבר, שכיחי ועצם ידי, כוחי ועצם ידי וכל העניינים של הרבי מתקיימים. הכל קרס. היה לנו סיבה שהבת שלנו גר ממש באותו רחוב, היא רצתה מהר, פחדה עם הילדים, רצתה להגיע רחוב ליד, רצתה שנבוא לקחת אותה בחג, כי אין לה ממד, אין לה צורגים, ותוך רגע לא ידעו את חומרת המצב שרחמון ליצלן יותר מ-50 איש, גם את זה לקח לנו שבועיים לתפוס, שיותר מ-50 איש רחמון ליצלן נהרגו מהמחבלים באופקים. הכל פונים היא מנסה שאנחנו נבוא לקחת, אבל רק רכב משטרה, רק רכב של צבא, הכל קרץ. טלפנים למשטרה, אף אחד לא עונה. טלפנים למגן דוד, אף אחד לא עונה. טלפנים למוקד העירייה, לא עונים. להצולת, לא עונים. קרס. כי רחמון ליצלן, גם אנשים מהם הגיעו לאזור ונהרגו. ראו פה את הכל שזה בעצם משהו, גזירה משמיים ברורה. לאידך, הכריחו אותי, היות ועברנו מצב קשה במשפחה שנפטר לנו הבן, היה לי קשה לצאת מאוד מהבית, אבל החתנים והבנים אומרים, תשמע, יש פה עצרות סוכות באופקים, במקומות יותר ספרדים, מקימים סוכה בחוץ, כמו סוכה הכוונה, סככה גדולה, עצרות סוכות של אבלים, מכירים אותך, לא תלך לנחם. כשהלכתי לנחם ראיתי דבר שהרבנים שדיברו לפניי, הם דיברו בקו שרחמון ליצלן ימשיך להיות כאלו מצבים אם לא יחזרו בתשובה, ועומד להיות מלחמת גוג ומגוג ודברים נוראים. כמובן אני קמתי ודיברתי בקו של הרבי, שכל יהודי יקר ואסור לדבר דבר שלילי, ברגע זה הצטן מקטרג, צריך לדבר רק דברים חיוביים. את השיחות הידועות בתשנ"א, מלחמת המפרץ, היה שיחות מבהילות, איך שהרבי שבת אחרי שבת דיבר שבח עצום על עם ישראל. אז מה שאני מציע לחבר'ה שלנו באופקים, אני מציע גם לכם, שדבר ראשון שפוגשים יהודי, בלי צור, במסצור עם שכנים, לומר לו לדבר שבח על עם ישראל. הרבי שם שיחות אחרי שיחות, הם צריכים ללמוד את השיחות האלה של חורף, תשנ"א. הרבי אומר שלדבר רק שבח על עם ישראל. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זכיתי להיות פה במ"א, קבוצת תשמ"א, שהרבי התחיל עם ספר תורה, קודם של ילדי ישראל ואחרי זה יותר מאוחר של המבוגרים. היה 3 פעמים התוועדות, י"א ניסן, י"ב ניסן, י"ג ניסן. זאת אומרת שזה היה ליל בדיקת חומץ, אבל זה היה מוקדם, כי שבת, מוצאי שבת היה פסח. הרבי הרעיש את העולם, והרבי דיבר את הביטוי הידוע, אינוצל כל הכותוב בספר, אני כבר מציין אם צריך, אינוצל כל הכותוב בספר, שזה מרמז שמי שכתוב בספר תורה הוא ינצל. שדרך אגב הרבי הוא פשוט אוהב ישראל. שמעתי את הרבי פעם בשבת, הלכתי לשמוע שהרבי אמר ינצלו כולם בזכות אלו שכתובים בספר. הרבי לא מסוגל להגיד שחס ושלום מי שאין לו אות לא יהיה בספר תורה, לא ינצל. הרבי אמר בזכות אלו שיש להם אות ינצלו כולם. אבל כל פנים לכאורה אחד מהדברים הכי עיקריים שצריך לדאוג שיהודים יירשמו לאות בספר תורה. עוד דבר למעשה שלא קשור אליי, ואני לא יודע אם זה קשור לפה כי הרוב זה בחורים. המציאות היא
שלא שמעו מספיק את הקול של הרבי ושל חב"ד בארץ הקודש. רוב הציבור, ודאי לא אלו שצריכים להכריע, לא יודעים שהרבי אומר שחובה לסיים מהר את המלחמה ולהשלים. דברים נוספים את הקו של הרבי, ובארץ יש הגבלה מסוימת. זה מפחד, אולי הוא מחליש את הכוח במלחמה וזה ככה. ואילו שזה מחוץ לארץ זה גם נשמע חזק יותר, וגם אין פה מה לפחד, אתה לא כפוף לשום דבר. אז לכאורה מי שעבד צריך לפרסם מפה חזק מאוד את העמדה של הרבי. אני לא מעריך, אבל בארץ בפועל חב"ד לא יכולים, לא שלא יכולים, לא עושים את זה מסיבות מסוימות, את העוצמה החזקה שכל אחד ידע שחייבים, ושלא ידונו היום בלילה דנים אם להחליש את המלחמה או לא. לכאורה זה עניין של פה, של הציבור פה. חי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעילום ועד. Shekoyach Rabbi Hershkovitz. We're going to hear a little bit of Inyana Diyema on Asara B'Teves. Asara B'Teves, the Rebbe reminds us, is the time that the Seinei Yisrael, Tsaru ala Ir, they laid siege to Yerushalayim, and the Rebbe says, always the Rebbe looks for the positive. This is what ultimately led to the Churban. But the Rebbe says the Etzem, in the beginning, the Eibishter was Makdim Refulah Makkah. Locking them in together was a possibility for them to feel the Achdus and decide to unite. We know that the Churban Bayesheni was because of the lack of Achdus. So the Rebbe says, Asara B'Teves, when they were locked in together, a Yid has to see within that it's an inyan of Achdus. So one of the inyan in this whole Asifa is one Maisadik Asifa. It's Asifa L'Maisa. Rabbi Hershkovitz, just for those that don't understand Lashon HaKodesh, spoke very strongly about celebrating already now Sudas Haidah. He quoted a letter of the Rebbe in Chelik Chai, page Ramah, where the Rebbe says that already now starting to celebrate with the Sudas Haidah ushers in. I want to again also mention, before we hear from Reb Shalom Zirkin about in Divrei Torah connected to the day, I want to add that the Rebbe always shturims that a Yid's koyach ein koyach el bepeh, and kolshken like this, and it says hein kel kabir Lo Yimas, the Kaber Lo Yimas, as the Gemara says in Brachas, that the group together, that is what does the Tehillim. There's a minyan Tehillim over here that says Tehillim every night, Chatzos, that whoever could join them is an unbelievable thing. And there's another Pashim Mitzad, the time when they're fighting in Eretz Yisrael, that's the time that's very negea somehow. And each and every one of us gathering, getting together, the Rebbe's Miftzayim. There's nobody in this room in 770 that could say that the avodah of Doira Shvi is not relevant for him. If you're not zoichet to be 24 hours, the Rebbe is a mensch, a shliach, but your route to the gas station you use should be where there's a yid selegim etem tefillin, there's a yid that you're mechazik, there's a yid that you have. There's no person that could be potter from the avodah of Doira Shvi. The Rebbe is a chassid, and every person has to find those opportunities. Those that are ready to give their Fridays, which is a huge student, the Rebbe Kachtzich, Rebbe Schwartz could help you find a route. He has set routes. You don't need to find that. He'll give you addresses where you could take a family together and a few kids get to know Mamish. Anybody that wants, maybe I'll say his cell number. And those that want to get a route and take on yourself the Yidden. People think we care for Eretz HaKodesh. Well, yeah, we check the whole time to see what's tutzich in Eretz HaKodesh. I want to tell you, this hasnish, it doesn't mean you care. The fact that you check what's going on in the news in Eretz Yisrael is a very shvach haraya. What exactly would you do that you would say, you know what, this I'm not going to do because I have to know what's going on in Eretz HaKodesh. What are you mevater on to know that? It's a luftgeschäften. The Rebbe there's a place where the Rebbe spoke klar that at a time that you could to find out in Gazetten what's going on in Eretz Yisrael, you could have done something for them, and we have to be on fire. If this is not Eis Tzarei Liyakev and Lidach, if this is not a time and opportunity, that Redden B'Shevach Shal Yisrael is a time and amazing opportunity where the Eibishter tut nisim the whole time, and it's in our hands to continue these nisim in the realm also of Torah. I'm just going to mention, I took on myself, I was very heavily inspired by Reb Shalom Martche. Just had they celebrated the Sudas Haidah again, and I decided I'm going to learn Shara B'Tachin. This is something that Rebbe Kachtzich and Igris, tens of letters. Learn in Shara B'Tachin. Whoever wants to learn it quickly, if I could give a plug-in, I made a shir. You could finish the whole thing in less than a week. It's big, but I gave a swift shir on that. But there's tons of shiurim. Nish Satan is Nish Kinshita.
and foilen sich is nicht kin Shitta. We have to now ace la Hashem. I see Reb Shalom Zirkin. The Rab? We have with us the schus to hear first words divrei bracha and hadracha from the Mar the Asra of our Shchuna of the Rebbe Shchuna Kanziv Hashem Sabracha Rabbi Yosef Yishai Broin. Shh. Once they're here, I don't say click on him. Okay, I was told to speak in English. I don't want to take up too much time from Seder. There's 2 minutes left till when Seder starts. And I was told it's from 7 to 8. There was Nesparsam Lachrein, a letter of the Rebbe, which was printed in L'Kutei Sichos. And we now know that it was written in Yiddish, in Lashon Kodesh, and in English. And a copy of English was Nesparsam Yom Machreinim, a letter that was written on Hey Teves Tafshin Lamed Vav, which is a kvias of Mem Zaynas Yom HaShlishi. The Rebbe writes Yom HaShlishi Hey Teves. Benegay to the Matzav in Eretz Yisrael b'kesher with Hasara b'Teves. So I'm not going to read the whole letter. People who want to look it up. It's printed in L'Kutei Sichos Chelik Tezvav, page 555. Followed by right after the letter, there's Hoysafala Michtav from a Sikha that the Rebbe spoke on Shabbos. The Rebbe spoke about the Matzav in Eretz Yisrael, that we have to be Mosef and Torah Tefillah Tzedakah. And the Rebbe's Matzia, that in addition to what we do on every Tainus, the way it's explained in Halacha and Musar and Chassidus, and this in a concrete way, and this particular Tainus, right after davening Shachris and Mincha, we should be Mosef and Shiurei Torah, including Halacha Psuka. B'smichas to davening, we should say a few kapitlach Tilim, and before davening and after davening, we should give tzedakah, in addition to the regular tzedakah to give to Moised and Eretz Yisrael. And if you could do that a few times a day, Asar b'Teves. If you could do it a few times a day, Reis HaMeshubach. And the Sikha later, the Rebbe followed that people asked even more specific suggestions. And he didn't want to give specific what you should learn and what he wanted to give bechlalas. But still, he's going to bring down befratiyas, and in Torah the Rebbe says, dafka to learn hilchas tanyas. And the ikir is to learn, that it should be the Tainus should be Neshapach L'Simcha, so we should learn Hilchas Tainus. And the Rambam, the end of Hilchas Tainus, where it talks about how the Tzomis will become Yimei Simcha. And Tehillim, we should do Kapitel Chav Beis Samach Tes. And in tzedakah to a Moised of Torah, the Rebbe says you should give to a Moised of Torah in Chutz Laretz and in Eretz Yisrael. Should have both. There's a mile in both. And that's the Nakudah. You can look it up inside. Like I said, it's Chelik Tezvav, page 555, and then a Sikha afterwards. There's a bit of a Hedgish, I should just say. It's by every person this is this way. Sometimes something gets a Hisyashnus. The Chazal warn us and tell us about Torah, Kol Yom Menech Chadashim, even though the Eibush is giving us the Torah, Noisna Torah Lashon Hove, because you learned Torah already yesterday, and all the Mamadim of Shabbos Chazoyin talk about is how do you pearl by yourself, it should be Chadashim. So if Simchas Torah, we're talking about the Matzav in Eretz Yisrael, so you don't have that same feeling. It could be, unfortunately, the Eibush made that every day there's Rabim Chalolim Hipila, there's over hundreds of soldiers that were killed over the last while. And certainly, how could it be a hergesh of Isyashans when we see as it Pasha Gisach Yiddish Blut Kipshutei Mamish? Not that there was Yiddish Blut on Simchas Torah. If that wasn't enough, it's still continuing Yiddish Blut, and a person can't just sit by idly. So sometimes to say the regular Tilm that you say every day after davening, Chav Beis Samach Tes with the Gans Arichas, but if you're walking down the street and you had to say this 1 second, Zog ein Kapitel Chalapachas. From when you walk to 770 from the corner of Brooklyn Avenue till you get to 70 Kamazon and Gans Kapitel Chaf. Ma kolora, hast du getan etwas für Israel? Zugegeben noch a penny. The Rebbe talks about the Chanukah Nun Beis, maybe the only thing that's missing for Beis HaMashiach, Chanukah Nun Beis, is Prutas Achadus L'Zdaka. How much is Prutas Achadus? Klein Geld. But that could be the thing that's the Makabah Pater. So any small thing that we could do for Eretz Yisrael, it's important to be mechazik ourselves, mechazik other. Because Sof Kol Sof, the Nitzachon HaMalchama, is loy b'chayil v'loy b'choyach. It's not, Tzahal is not the one that's making this Milchama win. Tzahal is the one that brought us into the problem to begin with, it seems like.
certainly the Mossad v'kayetze b'zeh. What's going to make this Milchama win is us Yidden. If we're Moisevin Torah mitzvahs, and befrat the Tzav Hashah of learning in Yonu Gul Mashiach, which means you live with the Avid of Mashiach. If you live with the Avid of Mashiach, Memel Altas of Hagula de Geifen, Memel this is all being hapach together with Hasara B'Teves into in of Simcha. The Leibish to help him is on Shama Zechet Sar Kinusim, not in Tzad Achiv, not in the Tzad from we still this fasting can still be in this hapach l'sasnul and Simcha. The Rebbe talks about the Maila of Leila Hasara B'Teves. So you have the Aschal of the Yisratzim, but you don't have the Tainus. So you already have the Gula Mashiach, the Yom Tov of Hasara B'Teves you already have. The fasting we don't have, that doesn't start Alis HaShachar, it's only some B'Pel Mamish. Amen. Shekaya. Reb Shalom Zirkin. Oh. Ein etzem mechas al etzem. Wenn wir gehen reden über Torah, it's not a stira to say there. As far as I know. Learning Torah is nicht bittul Torah. As far It's one short word the Rebbe speaks about in Sikh of Chelek Tesvav regarding the Hisapchus that Hasara B'Teves will be turned into Yom Tov when Mashiach comes together with other 4 fasts. So the Rebbe says that the Rambam brings the pasuk that speaks about that same Asiri and the other Tzemes will be Nesapach L'Sasin L'Simcha L'Me'edim Tovim, and the pasuk finishes V'emes V'Shalom Ahavu. And that B'Pashtus Emes V'Shalom Ahavu was really a tzivui l'zman hazeh. That the pasuk says that in the future, the first part of the pasuk is Lashon Hasa, that when Mashiach will come, will be Nesapach L'Sasin L'Simcha. How do you get there? V'emes V'Shalom Ahavu. The Rebbe asks, why does the Rambam bring that end of the pasuk over there? What is in the Geya to what the Rambam is bringing out? And the Rebbe says the whole beer sign, the beginning of the Sikha, the end of the Sikha, that Be'emes, the pasuk is speaking about Beis Yehuda, the 2 Shvatim, Yehuda and Binyamin, that were there by Churban Bayis Rishon, by Bayis Churban Bayis Sheni. The Aseres HaShvatim, they were exiled from Eretz Yisrael over 100 years before Bayis Rishon. So for them, they had their own chveis, they didn't suffer so much. You say in Tisha B'Av, the Rebbe brings the kinnis that L'fiyerech, the Aseres HaShvatim, they didn't have so many problems. They went once in Galus and that was it. So Memela, when Mashiach comes, why are they going to have a Sasan and Simcha, Yom Tov on the 4 fasts? They didn't experience it b'chlal. Mela for us that we experienced the tzara, so for us it's a day of Sasan and Simcha. The tzara will be in the Sapach l'Sasan, but they never experienced the tzara. And the Rebbe says there that that's why the Rambam brings the pasuk Emes HaShalom Ahava, that what? That since then there'll be the dinyan of Emes and Shalom and Avos Yisrael. It comes at a very deep word that even though they themselves didn't suffer, but because they feel another Yid's experience, and for a lot of Yidden they suffered on that day, and that day was Nesapach L'Sasin and Simcha for them, so Mela by all Yidden will be also a day of Sasin and Simcha. I think one hero we could learn out, B'chlal, like it was mentioned before, the Rebbe spoke about Adina Vasara B'Teves, Samach Malach Bavel. The Rebbe spoke very strongly in On Aleph that the Lashon is Samach Melech Bavel. The fact that Melech Bavel made a siege is be'emes inyan of smicha, support, to bring out the idea of Achdus. So you see over here that the Nekuda B'chlal, even now also in the Matzav of Eretz Yisrael, anyone that knows what's going on, that there's inyan of Achdus, l'heipach the way it was before. And you see the Nekuda that a person should feel, shouldn't just be metutap, is V'emes V'Shalom Ahavu means that das is Nachayid felt Geidurch, I'm there to help him. I don't have the struggle, I don't have the same challenges he has. But in Avos Yisrael means that I care and I try to help another Yid and try to feel along with what he's going through. And David should help us, Mizol Yetzazayin, the Mishan Yetzav and the Alin Yonim, and as the Rebbe mentioned in the Sicha, Leila Asar B'Teves and Beis, the Rebbe said there's a few hours left until the fast begins. So you have Ribuy Shoyis. The Rebbe said the do tshuva takes 1 second to become a tzaddik gomer. Alachas kama kama, you have a Ribuy Zman, so we should use out the Zman. The Rebbe said Samoyre Dike Eis Ratzin, when Mashiach will come, will be a greater Yom Tov, the way it's mashman, certain sichas even more than Shiva Asa B'Tammuz and Tisha B'Av. So Mela, the koyach that we have now is very strong. So each one should make achlata tova, kol echad v'chad, the fum shira delay, or should be mahapach el sasan simcha, take it from Yad Mamish. I think to wrap up, just to remind all the Maisa B'Poil, their suggestions of what could be done and what should be done. Throwing around Torah Tfilah Tzedakah, it's Taka Torah Avodah Gemilas Chasadim, the 3 amudim that the Olam state of them, but examples, practice was das meint.
is, as we mentioned over here, first of all, Sudas Haidah, to celebrate already the Tikva with Sudas Haidah, as Rabbi Hershkovitz mentioned, learning Torah, as the Rav discussed, Halacha Psuka, the Rabbi suggested. I would just say that when we say Tefillah, the Rav mentioned saying a kapitel Tilim Da Dartin, we can never underestimate. We also in Lubavitch, Nish zu reden wegen Avodas Tefillah, when we say Davening Pashmi, the ganze Hartzes and Agea, what another person's going through, and Pasha Trachten Pirush Amilis, and Mizboinen Zayvadachne Schatten, in addition to Gmils Chasadim, being Mechazik other Yidden. We spoke about Miftzat Tfilin, the Yarum Mecca, that poils, and L'chaim, we should gather together to celebrate the Gula Shlema. Menachem? We're going to hear some ideas for Achlatas Teves from Rabbi Menachem Gerlitzky. Ihr habt euch das Roots bei Stenen? No. Das habe ich gewollt sagen. Hamaiso Iker mit nur gewollt Matzia sein, sie do kamen wir kamen in Geleit. Was willen Tom, was der Rebbe gebeten mit Negea, als Zeit, was bei Iker durch der Rebbe zu gekocht im Mifzat Film, für auch Olame Yoretz, Geshem Hashem, Nikra Lecha, V'Yorem Emeko. In Brooklyn alleine da, lehrlich 50 Merkozis keinem und Meishwis keinem. Da kamen wir kamen in Geleit, was gehen einmal a Woche in einer von den Eltern, wir können legen mit 10 bis 15 Iden Twillen in weniger Fascho. Mit Meile im Matzia, jeder eine, was kennt, soll nehmen ein Ort, kann gehen einmal a Woche, zweimal a Woche, wie viel sie kommt im Haus, und dort kann man legen Twillen und dann alle Mifzoi, Mifzaves Yisrael, Chinuch, Teura, Twillen, Mezuse, Zdoke, Beismal, Esworim, Neshe, Kashes, reden wegen Tares am Sprache v'chulu. Noch ein Correction, sie gewähnt hat Kufe, was man gesagt hat, Tilim. Tilim sagt noch Hatzos, ich gewähnt spät. Letztens sagt man ganz Tilim einmal a Woche, dass sie jeden Tag der Shira Shavui, was Ravi Kosil Feldman Mesade gewähnt 10:3. 10:3, da a Minion, was sagt Tilim alle Tag, na zeisen Maschlim. I'll call upon him is noch einmal, whoever could should please take upon himself a nursing home, a senior center, and will give him, he could go any day of the week. They're very, very happy, and once he gets to know the people, he's their connection to Yiddishkeit. There's so much stuff you could give out, Torah stuff, and please, anyone that could, 917-865-7425. Und der Ike Kolo Ikrim, als ich hoffe, ich joim azeh, Lesossen und Lesimcha und Meyad im Teufel Mashiach soll reinkommen da jetzt und fielen uns alle zu die Gula Mitzvah Shleima. Sie gewinnt Teure, sie gewinnt Tfilo, und mit dem Mann, dem ganzen Elam, jeder eine soll geben Tzedakah, bemeile die Gimel Kavim Shalem Elam Eimed, der Eberste soll Rachmanis haben und abhitten jeden Soldat, kevovas eine Mamesh, und hitten nicht nur die Soldaten, alle Iden Zakoidischen, alle Iden Bechol Elam Kuli. Der Eberste soll geben Marefur Kreva Schleima zu allen Pzuim, und alle Iden darf man Marefur Kreva Schleima. Und alle Chatufen sollen heimkommen, Bescholim und Beschalva, Teke von Miyad Mamesh. Und der Rika und mir sollen alle rausgehen von Golus, Teke von Miyad Mamesh now, und praven dem Asore Teves, besossen, besimcha, und besamigdash Ashlishi, mit des Galus und Reben Melech HaMashiach, now. Yechi adn einem Rabbeinu Melech HaMashiach, Leilam Void. Yechi adn einem Rabbeinu Melech HaMashiach, Leilam Void. Yechi adn einem Rabbeinu Melech HaMashiach, Leilam Void.
Yeshakoyach Harav Kuti Feldman, Yeshakar dem Argenim, Harav Kuti Feldman, Harav Yoel Belenitzki, Harav Yosef Yitzchak Horvitz, Beroisham zusammen mit Rab Nachum Gerlitzki. Yeshakoyach Gadol.